Hi, welcome back to Tito's classes. This is Janakareddy Dubbaka, physics lecturer, author, mentor and motivator. ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనం ఫిజిక్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని ఏదైనా కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు కొన్ని సింపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి మనం ప్రాబ్లమ్ని చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే మనం ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ రీడ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. అబ్జర్వేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉందనుకోండి. ఇఫ్ ద పార్టికల్ ఈజ్ ఆసిలేటింగ్ అబౌట్ అ మీన్ పొజిషన్ అండ్ టు అండ్ ఫ్రో డైరెక్షన్, ఇన్ దట్ కేస్ what is the total energy at a displacement half of the amplitude and what is its time periods. These are the observations. ఇలా సింపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ నుంచి మనం ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ చేయకుండా ఈజీగా ఈ మెథడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ మనం చాలా తక్కువ టైంలో చేయొచ్చు. అలాంటివి SHM అండ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్లో నుంచి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ 2021 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, నీట్ ఎగ్జామ్, ncert ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ముందు ఇక్కడ చూడండి, సాల్వింగ్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ బై మెథడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్. ఈ మెథడ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here this is the mean position, here it is a positive extreme point and this one is negative extreme point. Here half of the amplitude and this one is plus half of the amplitude, and also this one is plus a by root 2 and here is minus a by root 2. See here, from mean position to half of the amplitude, phase difference is pi by 6, here also 5 by 6, and half of the amplitude to extreme position, phase difference is pi by 3, here also this phase difference is pi by 3. This is first observation. Second one, from mean position to extreme position, time taken is t by 12. From this mean position to left extreme position, time taken is t by 12, and here half of the amplitude to extreme position, time taken is t by 6, and this one also t by 6. This is the second observation. And third observation, see here a by root 2 to plus a, this distance, time taken is t by 8, and from a to a by root 2 also t by 8. Here also minus a by 2 minus a by root 2, this is a by root 2, this is t by 8, and this one also t by 8. This is about the observations. Another important observation, at x is equal to plus or minus a by root 2, potential energy is equal to kinetic energy. Potential energy is equal to kinetic energy. And also at x is equal to plus or minus a by 2, kinetic energy is equal to 3 by 4th of total energy, and the potential energy is equal to 1 by 4th of total energy. See, this one is first observation, second observation. See here, mean position to half of the amplitude t by 12, right half of the mean position, left t by 12, half of the amplitude to extreme position t by 6, here also minus a by 2 to minus a t by 6, and a by root 2 to a t by 8, or a to a by root 2 t by 8, this side also t by 8 t by 8, and this is second observation. And next one, potential energy formula
1 by 2 m omega square x square, or this is equal to 1 by 2 m omega square a square into sine square omega t. This is a potential energy formula. But here sine square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. Therefore potential energy 1 by 2 m omega square a square, ఈ sin square omega t ni 1 minus cos 2 theta by 2, 1 minus cos 2 omega t by 2. This becomes potential energy is equal to 1 by 4 m omega square a square 1 minus cos 2 omega t. This is potential energy. Like that, kinetic energy is equal to 1 by 2 m omega square a square minus x square, that is equal to 1 by 2 m omega square a square cos square omega t. Here cos 2 theta is equal to 1 plus cos square theta cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta by 2. Therefore kinetic energy is equal to 1 by 2 m omega square a square into 1 plus cos 2 omega t by 2. This becomes kinetic energy is equal to 1 by 4 m omega square a square 1 plus cos 2 omega t. This is kinetic energy. See here the observation is, for example, displacement of a simple harmonic motion equation y is equal to a sin omega t or a cos omega t. See here for the displacement it is a sinusoidal function of frequency omega. Here also sinusoidal function omega, but potential energy and kinetic energy and kinetic energy is the function of 2 omega. Here also function of 2 omega. So very important. For SHM, simple harmonic motion, displacement is a function of it is a function of angular frequency omega. But whereas potential energy and kinetic energy, it is a function of angular frequency 2 omega. This is the observation. See, based on these observations, we can do the problems in very few minutes. It will take 1 second to 5 seconds. అలాంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినవి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, here a simple harmonic motion, what fraction of total mechanical energy is in the form of kinetic energy when the particle is midway between mean position and extreme position? So midway between mean position and extreme position means x is equal to a by 2. X is equal to a by 2. Here kinetic energy is equal to 3 by 4th of total energy. This is the observation. So here in simple harmonic motion, what fraction of our total mechanical energy is in the form of kinetic energy? And kinetic energy is equal to 3 by 4th of total energy. Next, a particle starts executing SHM of amplitude A and total energy E. At any instant, its kinetic energy is 3e by 4, then its displacement y is given by, ఇప్పుడు చూసాం x is equal to a by 2 ఉంటే kinetic energy 3 by 4th of total energy, అంటే 3 by 4th of energy E. Therefore x is equal to a by 2. Therefore option D correct, means x means here y is equal to a by 2. The simple observation. Next, problem number 3. For what value of displacement kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillators becomes equal? మనం ఆల్రెడీ చూసాం. x is equal to plus or minus a by root 2. Potential energy is equal to kinetic energy.
potential energy is equal to kinetic energy. Means x is equal to plus or minus a by root. Therefore option C is correct. Just 1 second. Next one. A particle performs simple harmonic motion with a period of 2 seconds. The time taken by the particle to cover a displacement equal to half of its amplitude from the mean position is 1 by a. The value of a is nearest integer. మనం ఇప్పుడు చూసాం ఇది మీన్ పొజిషన్ x is equal to 0, ఇది ప్లస్ a by 2, ఇది మైనస్ a by 2, plus a by 2 to minus a by 2, time taken is t by 12. Here also t by 12. Means here time taken t is equal to t by 12. T is given as 2 seconds. Therefore t by 12, that is 1 by 6. Here 1 by a means a is equal to 6. Very simple. Next. ఇది alternating current నుంచి a 10 ohm resistance is connected across 220 volts 50 Hz AC supply. The time taken by the current to change from its maximum value to RMS value. Maximum value to RMS value. ఇది maximum value అంటే I0, RMS value అంటే I0 by root 2. Maximum to I0 by root 2. Same ఇదే మనం A to A by root 2 చూసాం. A by root 2 time taken ఎంత T by 8. Therefore here also time taken T by 8. But here frequency ఇచ్చాడు 50 Hz అని, టైమ్ ని 1 by n అని రాస్తాం into 8. This becomes 1 by frequency 50 into 8. This becomes 1 by 400. This becomes 2.5 into 10 to the power of minus 3 seconds or 2.5 milliseconds. ఇంకా చూడండి ఎంత సింపుల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇది నీట్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చే 2021 నీట్ ఎగ్జామ్లో ఏ బాడీ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ విత్ ఫ్రీక్వెన్సీ n. ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఇట్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇప్పుడు చూసాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనటిక్ ఎనర్జీ విత్ అన్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 omega, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ ఒమేగా. మీన్స్ ఇక్కడ n అంటే ఇక్కడ 2n, ఇక్కడ ఆన్సర్ 2n. సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం పీరియడ్ ఇచ్చి అనుకోండి. ఇప్పుడు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, ఏ బాడీ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ విత్ టైం పీరియడ్ టీ ఇచ్చాడు అనుకోండి. టైం పీరియడ్ టీ ఇస్తే వాట్ ఈస్ ద టైం పీరియడ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్, అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఈజ్ ఏ సైనసాయిడల్ ఫంక్షన్. ఈ సైనసాయిడల్ ఫంక్షన్ టైం పీరియడ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా ఉంటే 2 omega, ఈ రెండు ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ టీ ఉంటే దిస్ వన్ బికమ్స్ టీ బై 2. ఇక్కడ అలా కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వేషన్ మెథడ్స్. ఇలా మనం అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో నుంచి కూడా, అంటే మనం వేగంగా చదవకుండా చదివేటప్పుడే కాన్సెప్ట్లో ఏం పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఆ పాయింట్స్ నుంచి మనం ఇలా అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో కొన్ని సింపుల్ పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ఉంది, ఎట్ x is equal to plus or minus a by 2, kinetic energy is 3/4 of total energy, potential energy 1/4 of total energy. అట్లానే x is equal to plus or minus a by root 2, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కైనటిక్ ఎనర్జీ. ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్ మెథడ్లో నుంచి మనం చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్స్ని సింపుల్గా, అంటే చాలా తక్కువ టైంలో సాల్వ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.